Amanya gange nze William Kawuki kolera wano kisaji y'ekisaasi ekisinze okunkwatako okwogera eri eggwanga waliwo omusajja agenda alimba ensi tiyavuga jeno mutwala mu ddwaliro jeno nze namuvuga mwennyini ne bodyguard we ne muteeka mu ddwaliro nalimva ntinda nalimva kaamukya alina gwenva otwala mba nkomawo mpita mu Kisota Road nzijja bwenti sanga nsasagge ng'abantu mbamanya ababeera ensasagge mbuuze wa boda kyekigenda mu maaso eyo naŋŋamba bava kubba naye naŋŋamba ababbi baabali bakutte mundu bakola ki bagenda nannengeza emabega gyenva nga balaba bagenda ne mundu kyenva mugamba nti bava kubba ki nagamba batuulidde masasi tulidde amasasi ne bakalina ge bava okubba oba mobile money konze nti kale tuba tuli awo naye dakika ntono nnyo nga yakagira abalala bajjeera ku piki nga bakutte mundu bali mu bulaka nga bembadde n'obukookolo bagira bwe bati ne bayitawo ne piki yaabwe bwe bayitawo waliwo afanda alagirira emmotoka wali nga talina mundu ye yali ku bya trafiki ne mugamba wa trafiki nti afande kyekigenda mu maaso abasajja nga bakuyitako buyisi wano naŋŋamba gano gabbi lwakuba siina mundu nange ye gano gabbi ne mugamba yinge bakuyitako maaso gano gabbi naye kati bandabeera siina mundu ne batandika naye gendayo baleka ge balina gwe babbye kubanga amasasi gavuze nnyo akati nenkola ki tuba tuli awo nga boda ajja aveenu mu Kisota atugamba wali bakubiddewo omusajja ali mu mmotoka y'amagye bamukubye amasasi ye teyategeera ni gwe bakoze ki gwe bakubye kati onafaana naŋŋamba nti omanyi kyekyo kigambye kati sooka ogendeyo olabe nenvuga piki nenzija emisinde awo kwenja ntuuka boda nnyingi terina we ziyita mbagamba boda muje motoka yali etonnya kyesamanya oba gwali mafuta oba kyali ki ne ŋŋamba abasajja mujewo piki zammwe motoka eyinza okukwata omuliro eyo kakati ababoda ne batandika okukola ekkubo bakole ki bagende kati afande ngenda okusikako mu maaso katonda abafande oba jeno akaaba omwana wange bamusse omwana wange ne mugamba afande ate naawe ng'oli bubi gira tula ku piki wano nenkikawo piki naye nga tula ku piki wano nkole ki kutwale mu ddwaliro tula no ku piki nasooka agaana ababoda ne bamugamba tula kutwale mu ddwaliro omusayi gukuggwamu n'atuula bwe yatuula ne mugamba n'asikaaliwo tetumuleka kola ki tuula naye era nabavuga bombi ne mbatuusa ku Malukomu bwe ntuuka ku Malukomu ne bamuggyako nesigala ku piki wano nensooka malo girokinga nengenda mu dressing room gye bamukutte ne mugamba afande jjako essaati tulabe amasasi gye gakoze eki gye gakukutte bakasobola okunyiga ebiwundu ebyo afande ng'ajja ng'asumulako amapeesa namuyamba nako era kyakijjukira ndowooza bana bakyakijjukira namuyambako essaati esobole okukola ki okuvaamu amangu kubanga obudde twali mu bwa sipiidi tebwetaaga kukola ki kulwawo atujjako essaati yaffe tugiteeka wansi omusawo mbagamba kati mutandike omulimu gwammwe kola ki mutandike omulimu gwammwe kati awo nagira nengamba fande nze ngizeemu nenfuluma ebweru kusanga piki yange kubanga n'abayaaye bangi tojja gireka buli essaawo kubanga oli munda kati nakwata bukwasi piki yange nenkola ki kati ngeri gye yatuuka mu ddwaliro nga tolina byakuzzaako naye we nagendera ku ddwaliro kuva wali wonna tewaliwo munnamawulire n'omu mugenda okujja poliisi ki nga ffe twamaze edda geemu yaffe naye kati ekisinga n'okunnuma yonna ajja yeemulisa n'agamba yamuvuga bw'oba tokoze kintu tokibeerangamu jeno yatomedde omuntu gwaliko mukyamu nze n'omusaayi gwe ngulina wano mu mugongo bw'aba agwagala nja gumulaga kitegedde ajje ngumulage ajja funa obudde jaketi sigenda jooza nja kumubala kumukakasa bwino njokenjoze jaketi ate n'abantu balekerawo gw'omuze bw'oba tokoze kintu tokibeeramu okitegeera toweefuula kikyotali owulira otya okubanga wataasa omuntu tumukumu
omuntu omututumufu kale nasanyuka naye ate kyali kyanna kusobola sanyuka kiseera ekyo tewali ssanyu kwali kulaajana awo saasanyukirawo era n'envuga gye namuvugamu agimanyi yali ya kininja ajagiraba bamuwa buvidiyo ajagitegeera namuvuga mu ddenja nga njagala taasa bulamu naye lyali sikyata nti oba kuba jjeno kale kirungi naye nga nali ntaasa bulamu obulamu kyekikulu musabira omwana we bambi kitalo saabaddewo naye namusabidde baami musabirawo nena bulungi naye neŋŋamba buli muntu ali mu nsi mwagalane kintu kikulu taasa jjeno natuusa omulwadde niwandibadde gwe evaali kinkakatako obutakuleka gwa ku kkubo baana alina okukola ate nga bankubidde ku busimu kati nga bakasitoma baliwo abenneetaaga mbagamba nzijja naye nga nina okumala okumaliriza omusongo okuyamba omuntu ono nabe omusajja oyo asinze okunzijayo tebandindabye ekitegedde era gye nalade simufuddeeko nga kyemusabira sala zange eno gyendi ebbali awone kwa kye nataasizza ki obulamu kyekisinga obugagga teri kintu kisinga bulamu bugagga naye oba mwavu ng'oli mulamu fine kubanga oba olya oba weeyagala ebyoku nsi tusobola obirekawo naye obulamu kyekisinga obukulu. Nkolera wali ku ssomero lya Economies International badde muvaako mabega ngenzo uli amasasi gavuga nga mayitirivu tubadde twakatuuka waawo omusajja wa batule najjayo omutwe bw'ati abadde ajjayo okulaba ne bamukuba amasasi kati nange mbadde nzija ne baleeta amasasi nenziruka nennyingira olusuku emisinde nensanga omukuumi wa surviving asigadde mulamu ngenzo okulaba nga jjeno afubutuka wansi w'emmotoka gye badde bamusudde omukuumi wamusudde wansi wa mmotoka n'avaayo n'aba nga takyalina maanyi ne muga jjeno tuula ku piki tumuleeta pawala ku piki bamukubye ebitundu ki bamukubye muno bamukubye muno mbaleese babiri n'omukuumi we abafiiriddewo babadde babiri omwana ne dureva bagibaddemu omukuumi we n'omwana we ne dureva omukuumi we naye bambi twebaze nnyo omukuumi wa savings obulamu bwa jeno omukuumi we alwaniridde nnyo jeno kubanga jeno ngenza okulaba nga gwamu amaanyi naŋŋamba mu nnyambe nemuddusa nemuleeta wano nze muvuze paka wano ku ddwaliro amanya nze Kasibante Kalimu yange nze Kasibante Kalimu nga nvugira ku ssomero lya Economies awo Kisota Road jeno we bamukubidde amasasi wennyini mbadde ndi awo nga nze ku paakinga ngenza okuwulira amasasi nga gavuga ne tudduka ne tuyingira olusuku emisinde ne tukomawo ngenza okukomawo tusanza amasasi gavuga musanga amasasi gavuga nensanga jeno n'avaayo wansi w'emmotoka gye badde bamusudde omukuumi we gyamusudde mukuumi we gwe tulina okwebaza kuba akoze omulimu gw'amaanyi okutaasa obulamu bwa jeno ngenza okulaba nga avaayo nga gwamu amaanyi n'agamba muntaasi ne mugamba jeno tuula ku piki tuula n'omukuumi wo n'atuula ku piki n'omukuumi we tumuleeta paka ku ddwaliro zibadde saawa 2 n'eddakiika 5:56 bantu bonna badduse kuba baddewo omukazi amuvaako emabega badde avuga sipasiyo ne mugamba nnyabo parking emmotoka ogiddukemu odduke bajja kukuba n'adduka naye abantu babaddewo bonna ne basaasana ne badduka emisinde ne bavaawo badde ku boda ebadde yeetimbye omujoozi gwa safe boda bonna babambadde safe boda emu kubaddeko babiri awakutte emundu n'avuga nga bali kuzibokisa bajaji nga bagitimbye obuveera emabega namba plate togiraba nga babadde safe boda era olumaze omukuba tubadde nziruse kubanga ekyekango tekimanyi muzira nziruse n'ennyingira olusuku oli awo ekyemmanga n'engwa ku ttaka kati wempulidde nga gakendedde nga abantu batandise okugenda n'engenda emisinde mbadde nakagenda bwe nti jeno n'afubutuka wansi w'emmotoka nga gwamu omusaayi kati waawe zibadde nga
zibadde nga kumpi egenze mu ssaawa nnamba nga tewali wa poliisi y'omu yatuuse nga weetuli era ffe nga tewali na mmotoka esobola mutwala. Sebo amannya agange nze Dr. Lubega nkolera wano ku Malcolm. Kakati ekyaliwo olunaku olwo ndujjukira bulungi kuba nali nakatuuka ku mulimu ssaawa zaali zikunukkiriza mu 3 nga nakatuuka ku mulimu ne tuwulira amasasi agavuga ne tulowooza gali sayidi z'ebukota awo ne tulowooza oba babbi oba waliyo abeekalakaasi wayita eddakiika nga 20 ne tuwulira Boda ezijja zikuba obugombe nga nnyingi. Nali ndi sayidi za mulyango awo ku reception nga nina byenkola ngenda otunula emabega nengera omwami ajjudde omusaayi bamutadde ku Boda. Kati nze saasooka nakumanya nti oba ye Geno naye ngenda olabako ow'amagye emabega atudde ku Boda. Of course it was an emergency by that time because wali toyinza kumanya amasasi bagamukubyewa era obulamu bwe buli butya kati. But what I remember, he was strong crying about one thing, omwana wange kye yali asenga okwogera. Ne tumutwala mu procedure room yaffe gye twekebejjeza ababa bafunye obuzibu obw'ebiwundu, accidenti, masasi, bintu ebityo. Ne tutandika okwekebejja Geno. Of course with gunshot wounds yali avuddemu omusaayi mungi, and our major aim was to stop that bleeding and to resuscitate him. Era Geno twamukolako bulungi because bamukubira essimu n'akubira personal doctor we ng'amugamba we need to evacuate you so fast. Geno n'amugamba nti I think I'll be fine because I think these people are doing a great job because kyembadde nti ekyokubleedinga bagenze bakikontrolinga. Era Geno we twamala omukolako kuba omukono gwa left yali takyaguwulira era gwe gwali gusinga obleedinga ng'essasi muguyise. N'asaba essimu ye. Essimu ye mukuumi we yali agiyina nga bamuyita Kali n'agimuwa. Geno n'agamba ayagala kukubira madaamu we waka. N'amukubira n'agamba mami omwana waffe bamusse. Yagamba the bad people kuba nali omulomu. Then the second person he talked to was he said I want to call Geno narrates. Naye n'ayogera naye kati ffe kumuadvisinga nti ekyamasimu yandibadde akola ki akyesonyiwa. Essimu ye n'agiwa omukuumi we n'amugamba whoever calls you be picking and you tell them where I am. So Geno yamala naffe eddakiika eziwera 5 abasirikale bangi awo ne bajja naye kyetwakola kyetwali tulina okukola okuziyiza bleeding because era mu gunshot wounds kyoba oti ebeera bleeding. Kasita ekyo twakyachivinga ne tumuresuscitatinga paka ate we basalawo okumwongerayo ambulance z'amagye nga zizze. Naye by the time he left he was stable and talking on phone very well and he could stand. The injuries he had were the 2 gunshot wounds on the left and the right hand, but the left was one which was severely hurt. So Geno kwegamba embeera mu kaseera ako teyali nnyangu nnyo naye mu budde obwo byebyo ebyaliwo twakola kye tulina okukola. Era siyinza kugamba nti oba batusasula ssente because wano Malcolm mukama waffe yatugamba kuba batuleetera nnyo abantu ba accident n'agamba everyone is entitled to first aid whether they give you money or not, everyone is entitled to first aid. Era kye twali ku mulimu gwaffe.
Yes, sir. Geno okuleka the appreciation post gye twalabye ku mitimbagano naye ffe ngaffe badokita bamukolako ne bakama baffe tebannaba kuvaako kye baatugambye kyonna nti oba Geno twali tuzzemu omuwuliza naye ndowooza era akyali mukosefukosefu because those gunshot wounds ne bye yayitamu kubanga ne bwe yali ku bed ekintu ekirala kye yayogera ku musirikale yasooka okujja yali wa poliisi yali alina amayinja naye saasoma linnya lye yamugamba ayina bagenda kujja basiringe off crime scene but please make sure the body of my daughter doesn't stay there for so long. She doesn't deserve that. She was so innocent. Ebigambo bye yali asinga okwogera. I go by the names of Dr. Lubega, Augustine. I work with Malcolm Healthcare, the branch of Tisasi. I remember that day very well. It was coming to 9. I just reached my place of work. And we had very many gunshot wounds and gunshots going on. And I thought maybe there were some riots or maybe there were some thieves. Just immediately after the gunshots, like 30 minutes later, I was standing near the reception. I saw very many Boda men coming, but there was one Boda in particular carrying a man soiled in blood with one army man behind him. So by that time, I didn't know that this was General Katumba Wamala. So the team rushed in, we picked him up, we took him to our procedure room where we usually handle such cases, accidents, gunshots. So we started giving him the first aid necessary. Of course, our major aim was to stop the bleeding because that was the major issue by then, and to resuscitate him. So what I remember, Geno was somehow strong. He kind of broke down when he called the wife because he asked to talk to some people and he said he wanted to talk to his wife first. So he called the wife and said, "Mommy, some bad people have shot our daughter and they have killed her." So he kind of broke down. Then he said he wanted to talk to General Narrates in particular. They first called her, her numbers were not passing through, but later they managed to link to her. So he talked to her. So he told the bodyguard. So we advised him not to pick calls anymore, so which he accepted. So he told the bodyguards to pick the rest of the calls. So he was with us for around 40-50 minutes. So later, very many people started coming in. Army cars, brigadiers whom we didn't know. But for us, we gave the basic first aid, which we were supposed to give. By the time he left here, he was really in a stable condition. He could walk, though what he was complaining of is not feeling his left arm, which was severely injured. So generally, that was the story. Our major aim as the hospital, our bosses gave us is to at least usually give, everyone is entitled to first aid. Because we receive here very many people, some of them with very bad head injuries who can't even speak. But we always give them first aid because first aid should be free. And I think that's what we are doing.